අපි පටන් ගමු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි, මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි දීඝනිකායේ සංගීති සූත්‍රය තමයි සාකච්ඡා කර ඉන්නේ. එහි කරුණු 6 ගානේ තියෙන කොටසයි දැන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. දැන් අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ සාරාණීය ධම්මා කියන එක. සාරාණීය ධර්මයෝ 6ක් තියෙනවා. ආන්නේ කාරණා තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. Tiruvan Saranai, everybody. So with the permission of the Venerable Sangha and blessing of the Triple Gem, we are going to continue our reading from the long discourses, Sutta 33, the chanting together Sutta. There we are in the section that talks about the 6 things, and we came to the 6 principles of harmonious community living. That's the best translation we came up with. ඔව් ඒ කියන්නේ සාරාණීය ධර්ම කියන කාරණාව සිංහලට පෙරළුවොත් පිරිස තුල සමගියෙන් ඉන්න අවශ්‍ය වෙන කරුණු 6 කියලා අපිට තේරෙන සිංහලෙන් කියන්න පුළුවන්. මොකද සාරාණීය කිව්වට එච්චර තේරෙන්නේ නැහැ. සිංහලට පරිවර්තනය කරලා තියෙන සංරංජනීය ධර්මය කියලා. ඉතින් සංරංජනීය කිව්වත් තේරෙන්නේ නැහැ එච්චර. ඉතින් අර විදිහට තේරුම් ගන්න එක තමයි හොඳ. So Saraniya is nobody's sure what the proper translation is, but from the context, what is understood, if you live with group people, how you manage to live in a nice harmonious way with the group of people. හැබැයි මෙතන විශේෂයෙන්ම group of people කියලා කියන්නේ භික්ෂු කණ්ඩායම කියන්නේ. Here the group of people is especially the group of monks, or at least some kind of serious practitioners. But here actually one of them is saying about monks. Yes. මේකේ තියෙනවා ඉදාවසෝ බික්කු මෙත්තං කාය කම්මං පච්චුපට්ඨිතං හෝති සබ්‍රහ්මචාරීසු ආවිචේව රහෝච. මෙහි භික්ෂුවගේ මෛත්‍රී සහගත කාය කර්මය එලිපිටත් නැති තැනත් අනිත් සබ්‍රහ්මචාරීන් කෙරෙහි එළඹ සිටියේ වෙයි. ඒක අයම්පි ධම්මෝ සාරාණීයෝ පියකරණෝ ගරුකරණෝ සංඝහාය අවිවාදාය අවිහෙසාය සාමග්ග්‍යා ඒකී භාවය සංවත්ති. මෙන්න මේ කාරණාව ප්‍රිය බව ඇති කරන්න, ගරු බව ඇති කරන්න, විවාද නැති වෙන්න, වෙහෙස නැතුව එකට ඉන්න, සමගියෙන් ඒකත්වයෙන් එකට ඉඳීම පිණිස පවතිනවා කියලා දේශනා කරනවා. This last bit is not translated at all. No, he also yes, dots from somewhere. So if we can do the last bit one by one. So the first one is here a monk lives together with his fellow brothers in the holy life, with mind endowed with loving kindness by doing bodily acts, whether in open or in private. So this is the Saraniya Dhamma. This is the kind of Saraniya Dhamma, which, can you say this last bit, the Priya Karanya? Yes. Which leads to the endearment, ගරුකරණය, respect, අවිවාදයේ පිණිස, not like freedom from discord, not getting into arguments, සමගිය පිණිස, and unity, එකමුතු බව පිණිස. again unity. ඒ කියන්නේ කොන්කෝඩ් වගේ අදහසකුත් මෙතන තියෙනවා. සමගියෙන් oneness and oneness සමගියෙන් එකිනෙකාට ගරු කරමින් එකිනෙකා ප්‍රිය කරමින් ජීවත් වීම සඳහා භික්ෂු පිරිස විශේෂයෙන්ම මේ මෛත්‍රී සහගත කාය කර්මය එලිපිටත් නැති තැනත් පවත්වන්න ඕනේ කියන එකයි පළවෙනි සාරාණීය ධර්ම.
ඊගොඩ දෙවෙනි එකත් ඒ විදිහමයි. ඒක මෛත්‍රී සහගත වාක් කර්ම. කතා කරනකොට එලිපිටත් නැති තැනත් මෛත්‍රී සහගතවම කතා කරන්න ඕන. So the second one is very similar. Instead of bodily activities, now it's verbal activities or your speech. So you speak, when you speak, it is accompanied by loving kindness. ඇත්තට මේවා ලේසි පාසු දේවල් නෙවෙයි ඈ. So they are not easy things to do. ගොඩාක් වෙලාවට අපිට එලිපිට මෛත්‍රියෙන් වගේ ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි නැති තැන අපි ඕන තරම් විවේචනය කරනවා, දොස් කියනවා, අඩුපාඩු පෙන්නනවා. එහෙම වෙනවා. ඉතින් මේ එලිපිටයි නැති තැනයි දෙකම එහෙම කරන්න නම් සෑහෙනම අමාරුයි. Very often in the public we might have the seemingly loving kindness attitude, but when we are alone or with some other people, not the person in question, we act or talk in a kind of not nice way. ඊට පස්සේ මෙත්තම් මනෝකම්මං පච්චුපට්ඨිතං හෝති ආදී වශයෙන් ඒ වගේ මෛත්‍රී සහගත මනස් කර්මයක් එලිපිටත් නැති තැනත් ඒක ඉදිරියේ ඉන්නේදී නැති තැනත් පවත්වනවා නම් ඒකත් සාරාණීය ධර්මයක්. ඒක සමගිය පිණිස අවිවාද නැතිවීම පිණිස පහසුවෙන් එකට ජීවත් වීම පිණිස හේතු වෙනවා. මේක නම් හොඳටම අමාරු එකක්. So the third one is having mind activities accompanied by loving kindness, metta, whether in public or in private. And again, the refrain is saying, so this is the saraniya dhamma which leads to endearment, respect, freedom from discord, unity and harmony. ඒ මොකද මේක අමාරුයි කියලා කියන්නේ අපි හිතන ඒවා වෙන කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඕන තරම් හිත ඇතුලෙන් අපිට අනිත් අයට බනින්න, දොස් කියන්න, අනුන්ගේ අගුණ හිතන්න හිත ඇතුලෙන් අපිට ඕන තරම් කරන්න පුළුවන්. So this one is extremely difficult, and why is that? Because nobody knows what we think of. So as a result, we freely think all kind of bad thoughts about people. We like scold them in our minds and criticize them, and like sometimes you might even wish something for them to happen and things. ඉතින් ඒක එක. ඊට පස්සේ ඉතින් දැන් මේ මම නරක පැත්ත කියේ දැන් සමහරවිට ඔන්න හොඳ පැත්තක් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටමත් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටමත් මෛත්‍රී සහගතව කාය කර්ම ඉදිරියට නැති තැනත් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටමත් මෛත්‍රී සහගත වචී කර්ම නැති තැනක් නැති තැනත් ඒ වගේ ඇත්තටම මෛත්‍රී සහගතව හිතන්න එහෙම කරන්නත් පුළුවන් ඉතින්. Even though it has been said it's difficult and the kind of shortcomings were mentioned, there might be people that actually manage to do that whether when in open or the private, their bodily actions are accompanied by kindness and friendliness, and their speech is accompanied by kindness and friendliness, whether in open or in private, or even their thoughts might be like that, whether in open or in private. They are accompanied by friendliness and kindness. එතකොට හතරවෙනි සාරාණීය ධර්මය තමයි පුනච පරං ආවසෝ බික්කුණෝ යේතේ ලාභා ධම්මිකා ධම්මලද්දා අන්තමසෝ පත්ත පරියාපන්න මත්තම්පි තථාරූපේ හිලාබේ. දැන් භික්ෂුවකට මොනවා හරි ලැබුණාම ධාර්මිකව අඩු වශයෙන් පාත්‍රයට ලැබෙන පිණ්ඩපාත ටික පවා ඒ ලාභය ඒ ලැබුණු දෙහි අපටි විභන්ත භෝගී හෝති. බෙදලා දෙන්න නැතුව වළඳන්නේ නැහැ. අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න නැතුව වළඳන්නේ නැහැ. Tamanට පාත්‍රයට ලැබුණු දේ පවා. සීලවන්තේ සබ්‍රහ්මචාරීහි සාධාරණ භෝගී. සිල්වත් Taman එකට බ්‍රහ්මචර්යාවේ ඉන්න Taman එකට දේවල් පරිභෝග කරන අයත් එක්ක බෙදා ගන්නේ නැතුව වළඳන්නේ නැහැ. අයම්පි ධම්මෝ සාරාණීයෝ පිය කරනෝ ගරු කරනෝ සංඝාය විවාදාය අවිහෙසාය සාමග්ගිය අවිවාදාය සාමග්ගිය කියව මේ කාරණාවත් මේ ප්‍රිය බව ඇති වෙන ගෞරවය ඇති වෙන විවාද නැති වෙන වෙහෙස නැති වෙන සමගියෙන් එකට ජීවත් වෙන්න හේතු වෙන කාරණාවක්. So here a monk shares with the virtuous fellow monks or fellow brothers whatever they receive as a rightful gain, including even as little as whatever one has in the alms bowl,
the Paryakcha says he would not enjoy that without sharing it with others. And again, this is the Saraniya Dhamma, the kind of cordiality or a concord, a factor of concord, which leads to endearment, respect, freedom from disunity and harmony, and freedom from arguments. ඊගා කාරණා තමයි පුනච පරං ආවසෝ බික්කු යානිතානි සීලානි අකණ්ඩානි අචිද්දානි අසබලානි අකම්මාසානි බුජිස්සානි විඤ්ඤූපසත්තානි අපරාමට්ඨානි සමාධි සංවත්තනිකානි තථාරූපේසු සීලේසු සීල සාමඤ්ඤගතෝ විහෙරති සබ්‍රහ්මචාරී ආවිචේව රහෝච. දැන් බුදුරජාණන්සේ පනවලා තියෙන ශික්ෂාපද අනික් අනිත් අයටයි Tamanටයි පොදු ශික්ෂාපද කඩන්න නැතුව, මුලින් කඩන්න නැතුව, මැදින් කඩන්න නැතුව, අගින් කඩන්න නැතුව, ශික්ෂාපද දෙක තුනක් කඩන්න නැතුව අන්න එහෙම ඉතාම හොඳින් රකින්නවා නම් ඉදිරියේදීත් රහසිගතවත් ආනේක අර කිව්ව විදිහේ සාරාණීය ධර්මයක්, ප්‍රිය බව ඇති කරන, ගරු බව ඇති කරන, සමගිය ඇති කරන සාරාණීය ධර්මයක්. So this is the fifth one. He keeps consistently unbroken, unaltered those sources of conduct that are spotless, leading to liberation, praised by the wise, unstained and conducive to concentration, and persist therein with his fellows in the holy life, whether it is in private or in public. So this unaltered and so on means we discussed this few Dhamma talks before. So it's sometimes you might kind of break the precept at the beginning or the end or the middle, so you don't do either. So the whole action is completely proper. So then some people might put aside some rules saying, oh, this is too much, or these days is not applicable. Or they might here and there break the rules knowing it's wrong, but some rules they break here and there. So none of these things are happening. So they don't exclude some rules. They try to keep all rules all the time and in all the aspects. And again, this is the Saraniya Dhamma, which also was mentioned, this leads to concentration. And this is the Saraniya Dhamma, which leads to endearment, respect and so on. ඊට පස්සේ ඒකත් බොහොම අමාරු දෙයක් කරන්න. මොකද දැන් පිරිසක් එක්ක ඉන්නකොට සමහරුන්ට සමහර ශික්ෂාපද රකින්න ලේසි, සමහරුන්ට අමාරුයි. ඒකින්ද මේ එක ගානට ඔක්කොම ශික්ෂාපද රැකගෙන පිරිසක් වශයෙන් ඉන්නවා කියන එකත් බොහොම දුර්ලභ සිද්ධියක්. So this is extremely difficult because very often the like not only monks but anybody, including the monks, keep the virtue or the rules up to a different level. So this highest possible level mentioned here happens very rarely. ඊගා එක පුනච පරං ආවසෝ වික්ඛු යාය දිට්ඨි අරියාය නීයානිකා නීයාති තක්කරස සම්මා දුක්ඛක්ඛයය. යම් දෘෂ්ටියක් තියෙනවා නම් මනාකොට දුක් නැතිවීම පිණිස හේතු වෙන තථාරූපාය දිට්ඨියා දිට්ඨි සාමාන්‍යගතෝ විහෙරති සබ්‍රහ්මචාරී. ඒ දෘෂ්ටියෙන් යුක්තව ඔක්කොම සබ්‍රහ්මචාරීන් එක දෘෂ්ටියෙන් යුක්තව ඉන්නවා. ආවිචේව රහෝච. ඉදිරියේදී නැති තැනදී. අයම්පි ධම්මෝ සාරාණීය පියකරණ. මේකත් සාරාණීය ධර්මයක්, ප්‍රිය බව ඇති කරන, ගෞරවය ඇති කරන, සමගිය ඇති කරන, පහසු විහරණය ඇති කරන ධර්මයක්. මේ ඔක්කොම භික්ෂුන් වහන්සේලාට විතරයි අදාළ වෙන්නේ. මේ ගිහි අයට මේවා කොහොමවත් අදාළ කරගන්න අමාරු, ඊටාම උතුම් දේවල් මේවා. So the last one, he continues in that noble view that leads to liberation and the utter destruction of suffering, remaining in such awareness or view or understanding with his fellows in the holy life, both in public and in private. And this is again the Saraniya Dhamma, which leads to endearment, respect, freedom from arguments, unity and harmony. So now these you can see from the definitions, it's really for the monks, because keeping this kind of things in the like
lay society is really impossible, almost impractical, you might say. So we did not capture the last one. View, right view that leads to the end of suffering. So it's like loving kindness with bodily activities, speech and mind, sharing your things, keeping the same level of sila or morality, and the last one is having the right, correct, noble view. දැන් මේ හය තියෙනවා නම් මම හිතනවා මේ පිරිස ඉක්මනටම රහත් වෙයි කියලා. So I get almost like goosebumps imagining some group of monks like that. So because if you read and they manage to do that, they are really like on the fast road, speedway towards enlightenment. And how would you explain, Bhante, the view that these monks have to share? What that would be like? Now our view is about Four Noble Truths. So everybody has same view or same understanding about the truth of suffering, cause of suffering, cessation, and the path leading to the cessation of suffering. So their view is leading to the end of suffering. So if there is a group of people, group of monks, not people, group of monks who have same view about Four Noble Truths, that is the thing mean here. So that they should at least have a view about the Four Noble Truths. Yes, they have right view about Four Noble Truths, yes. Because if they don't fall within the Four Noble Truths part, they are very far from it. No, because like some monks, as we read before, they are practicing for attaining the ever realm or things like that, so they would not really fall into this category probably. Maybe, but the ever realm and knowledge about 31 planes of existence count under knowledge of Four Noble Truths. If you don't understand the 31 planes of existence, it's a lack of right view. And suppose the monk doesn't have the same view, he thinks differently, what is the Sangha supposed to do? Like, is he going to be excluded from the Sangha if he refuses to accept that view or to learn from other monks? Let's say he just has his own views, but he keeps living with the Sangha. Yes, there are Vinaya acts, formal acts you can do for such monks. Even at the Buddha's time, you maybe remember this Gaddabada Pubba Aritta. There was a monk called Aritta. He has kind of eternalistic view. So Buddha blamed him, and Buddha introduced Vinaya Kamma for such monks to exclude from the Sangha. And there are three Ukkepaniya Kammas. Ukkepaniya Kamma means you throw away that monk from Sangha to out. Also, Eviction. fisherman is the other Sati. view. Sati has the wrong view about Sexual. no, I missed the how to say. Arita was about sensuality and Sati was about... Sati, not Arita, Sati. So there is a one Vinaya Kamma. If monk have wrong view and he doesn't listen to other monks, you can exclude him from the Sangha. It is called Ukkepaniya Kamma, and it's for the there are, how to say, I don't know. දැන් මෙහෙමයි දිට්ඨිනානා සංවාසක කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ දිට්ඨිනානා සංවාසක කියන්නේ වැරදි දෘෂ්ටි වෙනත් දෘෂ්ටියක් යුක්ත කෙනෙක්. One of the reasons for this karma might be that he sticks to some kind of wrong views and does not want to like correct this wrong view. ඒ වගේම සීලය සම්බන්ධයෙන්ුත් වැරදි අදහසක් දැරුවොත් එයාවත් සංඝයාගෙන් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අර අරිට්ටට උනේ. Likewise, he can have strong ideas about virtue, so that was the Aritta was thinking that having sex is okay. So that is more to do with the sila really.
So if they are not corrigible, they are this formal act can be done, and they are formally excluded from the sangha. හැබැයි මේ ඒ වගේ එකක් කරන්න නම් අනිත් සංඝයා සමගියෙන් ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව කරන්න ගියොත් තව මහ විශාල ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. But this needs to be done in like kind of coordination with the rest of the monks. It's the like bigger community, let's say, not just local community. ඉතින් මේ So the second council was really about one thing like that. Ne? ඔව් දෙවෙනි ධර්ම සංගායනාව මේ වගේ දෙයක්. දෙවෙනි ධර්ම සංගායනාව පවත්වලා භික්ෂු පිරිසක්ව බැහැර කළා නේ ඒගොල්ලන්ගේ මත වැරදි කියලා අනිත් ප්‍රධාන සංඝ පිරිස රහතුන් වහන්සේලා තීරණය කළා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාවේදී කතාවත් උපකරණයේදී දෘෂ්ටි ගැන සාකච්ඡා කළේ. වැරදි දෘෂ්ටි විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රතික්ෂේප කළා වැරදි කියලා රහතුන් වහන්සේලා. So during the third council, that was the king, Emperor Ashoka's time, there were many people with all kind of very many bhikkhus actually. sorry, many bhikkhus, but some so-called bhikkhus that had all kind of really crazy wrong views. So they were kind of sorted out through and kicked out. Those there. ඔව්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ එහෙම දේවල් ඉතිහාසයේ පුරාම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. So they were expelled from the sangha, or they? Yeah, that group became the beginnings of Mahayana. නෑ දැන් මෙහෙමයි. දෙවෙනි සංගායනාවේදී තමයි මහායානය පටන් ගත්තේ. තුන්වෙනි සංගායනාවේදී ඒ අයව සිවුරුවරෝලම යවුවා අශෝක රජුගේ. So they actually started already in the time of the second council, because in the second council they decided, like some monks in some areas, they thought some rules not applicable, and some other monks came and said, no, you are wrong. So there was big discussion, the council, and they said, these rules are still rules, you should keep them. But the monks that wanted to not keep them, they kind of started going wrong. So by the time of Emperor Ashoka, it was very widespread with all the wrong views. So at the time of Emperor Ashoka, these were disrobed, like they were forced. Not exactly correct. There are some corrections. Now at the time of Ashoka, what happened was දැන් මම සිංහලෙන් අශෝක රජුරෝ ගොඩාක් සංඝයා කෙරෙහි පැහැදිච්ච හින්දා අනිත් ආගම්වල අයට මේ කන්න බොන්න නැතුව ගියා. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මහාන වුණා. So what happened in the time of Emperor Ashoka, because he was very supportive of the Buddhist monks and nuns, the Buddhist Sangha, the other ascetics and like spiritual kind of practitioners, they were losing, like they were not having enough support, and because of that they ordained to look like they made themselves into like look like monks, and even though they were actually probably still following their original ideas. ඉතින් ඒගොල්ලන්ව අශෝක රජුරෝ පරීක්ෂා කරලා බලලා සිවුරුවරෝල යවුවා. So those were the ones that there was like a examination panel, and the monks that failed to show that they are proper monks and have proper understanding, they were forcefully disrobed. ඒ අවස්ථාවේදී තමයි කතාවත් උපකරණය කියන බණ පොත මොග්ගලී පුත්තිස්ස රහතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ. So this fifth book of Abhidhamma, Katavattu, which is kind of organized by Venerable Moggali. නෑ දේශනා කළා. උන්වහන්සේ දේශනා කළා. So it was when I say organized, it was kind of, I don't like the word preached, but like done by Venerable Moggali Kutatissa, who was the kind of monk that was like the chief person in this third council. එතකොට දැන් මේකේ කිව්වනේ පස්වෙනි කාරණා සීලය තියෙන්න ඕන කියලා. ඒ වගේ ඒකට සම්බන්ධ කාරණාවකින්ද තමයි දෙවෙනි සංගායනාව පැවැත්වෙන්නේ. දැන් මේකේ කිව්වනේ ditthිය සම්බන්ධ කතාව පස්වෙනියට. ඒ වගේ කාරණාවකින්ද තමයි තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාව පැවැත්වෙන්නේ. So here the fifth point here, that is keeping the unbroken virtue and so on.
that was dealt with during the second council, really. And the last point, that is the noble view that leads to the extermination of suffering, that one was dealt with during the third council. එන මම හිතනවා දැන් මේ ගැන අපි සාකච්ඡා කළා ඇති කියලා අපි බලමු තව අටුවා මොනවා හරි තියෙනවද කියලා. Recent days in Burma, probably they still do something like that now. Something like that. Yeah, if somebody has a really wrong view, they might ask him to come in front of council. I haven't heard about anything like that happening in Sri Lanka, for example. නෑ කොහේ වුණත් ඒ වගේ එකක් සිද්ධ වෙන්න නම් හොඳ බලගතු සමගි සම්පන්න භික්ෂු පිරිසක් ඉන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි මෙහෙම දෙයක් විය හැක්කේ. But you can do this only if you have a group of very influential and well-recognized good monks that can do something like that. But what is interesting is that the Chinese pilgrims, the two monks who came to India and came even down to Sri Lanka, I don't know, it was maybe 5 centuries after the Buddha or a little more. No, they came actually 9 centuries after. Yes. Okay. So, but they were saying that in the same monastery they would see monks who follow different traditions, and some would be like more strict Theravadins or Stahiravada, they would call them, and some would be Sangita or some other understanding of Dhamma. It seems that there was some harmony between these people who were seeing Dhamma differently at that time. I don't know. That's what they say. Yes, there can be harmony as well as kind of dispute always. Every era, this nature is there. Even today, any school, how to say, monk of any school can come here and live with us. But we don't do formal acts together with them. May I ask? I think the Ashoka's time was problem that they posed as if they were part of the Stahiravada. So that was the problem. Complying with all rules, is this basically the Vinaya rules, or is this Second council. No, in the Saranya Bhakti, when it talks about observing the unbroken sila and so on, does it mean the Patimokka? Yes, it's about Patimokka. දැන් කොහොමත් එහෙමනේ දැන් අපි මොන හරි සීලයක් රකින්නවා නම් අනිත් අය සීලය කඩනවා නම් අපි යත් එක්ක එකට ඉන්න කැමති නෑනේ. ඒක සාමාන්‍ය බොහොම සාමාන්‍ය සිද්ධියක්. Actually, it's kind of very logical. So if you want to keep some the rules, and somebody else that does not want to do that comes and wants to live together with you, it's not good, because it creates tension between those people. ඒ වගේම තමයි දෘෂ්ටිය ගැන. අපි මොන හරි දෘෂ්ටියක ඉන්නවා නම් අපේ දෘෂ්ටියට විරුද්ධ දෘෂ්ටියක් දරන එක්කෙනෙක් එකට ඉන්න එක මහා කරදරයක්. So likewise, if somebody comes along that is his view clashes with our view, then it again uses kind of tension and clashes, so which does not lead to the harmony in this. මුළු ලෝකෙම එහෙම තමයි. සංඝයා නෙවෙයි. දැන් දේශපාලනය ගත්තාමත් එහෙම තමයි. දේශපාලන මත නිසා ඒගොල්ලෝ රණ්ඩු වෙනවා හැමතිස්සෙම. This does not apply really only to the here it's the very high society that is trying to achieve liberation. It applies everywhere, even in politics. So people that have same ideas about things, they need to they work together, and if they start having arguments, they start splitting and so on. එහෙනම් අපි ඊගායකට යන්නේ. ඉතච්ච විවාද මූලානි. විවාද මූල 6ක් තියෙනවා. විවාද එකිනෙකා විවාද කරගන්න මූල 6ක් තියෙනවා. ඉදාවසෝ බික්කු කෝදනෝ හෝති උපනාභි. මෙහි භික්ෂුවක් කිපෙන සුළුයි. වෛර බැඳ ගන්නා සුළුයි. යෝසෝ ආවසෝ බික්කු කෝදනෝ හෝති උපනාභි සෝ සත්තරීපි අගාරෝ විහෙරති අප්පතිස්සෝ. ඒ ක්‍රෝධ කරන
මේ බද්ධ වෛරය තියෙන එක්කෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පවා ගෞරව නැතුව යටහත් පැවතුම් නැතුව තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ධර්මයේ කෙරෙහිත් ඒ වගේ. සංඝයා කෙරෙහිත් ඒ වගේ. ශික්ෂාව කෙරෙහිත් ඒ වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ ශික්ෂා සම්පූර්ණ කරන්නේ නෑ යා. ඉතින් ආන්න ඒක බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස පවතිනවා. දෙවි මිනිසුන්ට අනර්ථය පිණිස පවතිනවා. දුක පිණිස පවතිනවා. මේ විදිහේ විවාද මූල Taman තුල හෝ බහැර හෝ දකිනවා නම් ඒයිලා ඔබ විසින් ඒක පෞකාර විවාද මූලයක් කියලා දැනගෙන ඒක දුරු කරන්න උත්සාහ කරන්නට ඕනේ. මෙසේ Taman තුලත් පිටතත් විවාද මූල දකින්න නැත්නම් එහිලා ඔබ විසින් ඒ වගේ දේවල් Taman තුල ඇති වෙන්න ඉඩ නොදී ඉන්න පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට විවාද මූල ප්‍රහාණය වෙනවා. ඔව් අන්න එහෙම ඒක තමයි පළවෙනි විවාද මූල කාරණාව. So the next one is called 6 roots of contention or arguments. Here a monk is angry and bears ill will. He is disrespectful and discourteous to the teacher, to the Dhamma and the Sangha. He does not finish his training. He stirs up contention within the Sangha, which brings woe and sorrow to many. His evil consequences, misfortune and sorrow for devas and humans. If, friends, you should discover such a root of contention among yourselves or among others, you should strive to get rid of just that root of contention. But if you find no such a root of contention, then you should work to prevent its overcoming you in future. ඔව් දැන් මෙතන මේ දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස පවතිනවා කියන එක අටුවාව කියනවා. දැන් භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙනමක් විවාද කරන්න ගත්තොත් එහෙම මේ ඒ භික්ෂු දෙනමගේ විහාරේ ඉන්න අනිත් ඒ දෙන්නගේ ගෝලයොත් විවාදයටපත් වෙනවා. So when it says it leads to problems between humans and devas. So let's say two monks get into argument, so their students and their friends in the same monastery, they start also arguing about the same point. So it creates like two groups that are arguing within the temple or within the monastery. ඔවුන්ගේ අවවාද ගන්නා භික්ෂුණීහුද වාද කරති. So then those days there were bhikkhunis, so then even the bhikkhunis they take sides, and then there are like the two groups have monks and bhikkhunis. එයින් ඔවුන්ගේ උපස්ථායකයෝද විවාද කරති. So then their supporters or helpers also take sides, so now it's like monks, nuns and the supporters and helpers. ඉක්බිති ඔවුන්ගේ ආරක්ෂක දේවතාවෝ දෙකොටසක් වෙති. So even the protective deities or like divine beings that might be there, they take sides. So then there are like monks, nuns, lay people that support them, and the divine beings that protect them, split into two factions now. එහිදී ධම්මවාදීන්ගේ ආරක්ෂක දෙවියන්ගේ මිත්‍ර භූමි දෙවියෝ. ඉතින් ඒ අර මේ පොළොව කිට්ටුව ඉන්න දෙවියෝ බෙදෙනවලු දෙකට. So these earthbound devas, they also take sides. So then now it's not only the protective devas but also the earthbound devas. ඊට පස්සේ ආර්යෝ හැර අනිත් ඔක්කොම ලෝකේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ දක්වා වුණත් බෙදෙන්න පුළුවන්. And if we exclude those that are already noble individuals, divine beings up to the Brahma realm also might join the sides. So if you like put aside the devas and brahmas that are noble individuals, they might take the sides. So then you have this amazingly big two groups kind of arguing about the same thing. දැන් ඒ අතර විශාල පිරිසක් මේ පිරිස වශයෙන් විශාල අය වැරදි මතයක් ගත්තොත් බොහෝ දෙනෙක් ධර්මය අතහැරලා අධර්මය අනුගමනය කරනවා වෙනවා. I didn't get the point. So if they get upset or No. දැන්
ඒ විවාද කරන අය අතර කණ්ඩායම් දෙකක් තියෙනවානේ. ඒ කණ්ඩායමේ වැඩි කණ්ඩායම අධර්මවාදී නම් අනිත් අයත් ඒ අධර්මවාදීන් ලොකු පිරිස හින්දා ඒගොල්ලන්ව අනුගමනය කරනවා. So then it might happen if, let's say, they argue about some point and one of them take the side which is adhama, is not proper, is wrong, or not lawful, or not according to the Buddha's teachings, but they are in the majority in that occasion, during that occasion. The other group, because they are smaller, they might kind of give way and accept that view of the majority which is actually wrong. ඉතින් අන්නේ So then the whole group becomes following wrong ideas. අන්නේ විදිහට දැන් එහෙම ඊට පස්සේ අධර්මය ඉස්සරහට දාගෙන වැඩ කළා ඔය කට්ටියම අපායට යන්නත් පුළුවන් කියලා අටුවාව කියනවා. ඔහු අධර්මයේ පෙරටුව හැසිරෙනවා අපායවල උපදිති. So those that fall into adhamma or non-dhamma or wrong things, they might end up in hell. මෙසේ භික්ෂූන් දෙනමගේ විවාදයේ දෙවියන්ට අහිත පිණිස දුක් පිණිස පවතී. So that's why it says it started with the argument of two monks, but now as a result, let's say it was the bad idea group that won, and in the end, like swallowed the other group, and all of them end up, or most of them end up in hell. So as a result of two people arguing, many of them end up in hell. And parts of these groups, there were even divine beings, so even the divine beings might eventually end up in hell because of taking the wrong side. ඒකින්ද තමයි කිව්වේ විවාද කිරීම දෙවි මිනිස්සුන්ට අහිත පිණිස පවතිනවා. So that's why it says it leads to it's harmful really for humans and divine beings. එතකොට ඔන්න දැන් මේ පළවෙනි විවාද මූලය. ඊට පස්සේ අපි ඊගායකට යමු. උනච පරං ආවසෝ මක්කී හෝති පලාසි. මහණෙනි මහණෙක් අනුන්ගේ ಗುಣ මකන සුළු වූයේ. එකට එක කරන සුළු වූයේ වෙයි. ඒක තමයි ඊගා විවාද මූලය. මේ විවාදයක් ඇති වෙන්න මුල් වෙන කරුණු කිව්වේ. දැන් පළවෙනි එක මතක තියාගන්න විවාදයක් ඇති වෙන මුල් වෙන කාරණා තමයි කේන්ති යන එක, වෛර බැඳ ගැනීම එක, තරහ ගන්න එක. දෙවෙනි එක තමයි අනුන්ගේ ಗುಣ මකන එකට එක කරන කෙනෙක් වෙනවා. So in the first case, the root was the monk being angry and bearing illness. So there is a second case, is a monk who is deceitful and malicious, and then again everything is repeated. He is not respectful to the teacher and so on. All the same story follows, but the root of that is this deceitfulness and maliciousness. ඒක deceitful කියන translator දැන් මෙතන පාලියේ මක්කී හෝති පලාසි. මක්ක පලාස කියන වචන දෙකට අර්ථ තියෙනවා. මක්කී කියලා කියන්නේ අනිත් එක්කෙනාගේ ಗುಣ මකනවා කියලා සිංහලෙන් අපි කියන්නේ. So the word makhi, which is here translated as deceitful, means erasing the good qualities of others or covering up. So if somebody has good qualities, this person always like puts the person down or does not want to talk about the other person's good qualities. ඒක පැහැදිලි ඉන්නේ. අපි කිව්වොත් එයා හොඳට භාවනා කරන කෙනෙක් කියලා. අනේ යාගේ මොන භාවනාවක්ද? එයා මේ නිදි කිර ඉන්නවා මිසක් කරන භාවනාවක් නෑ කියලා අන්න එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ಗುಣ මකනවා කියන්නේ. So let's say you say, oh, that person is a good meditator. So this person says, what kind of good meditator? He is sleeping all the time. ඒක තමයි ಗುಣ මකනවා කියලා කියන්නේ. ඊට යුගග්‍රාහය කියන්නේ එකට එක කරනවා. මම එයා මොකක් හරි කළා නම් ඒකට මාත් එකක් කරනවා. එයා මේ එක වචනයක් බැන්නොත් මම වචන දෙකක් tit for tat අන්න හරිය. So the malicious here means tit for tat kind of quality. So if he thinks this root, the person who is root of this problem thinks that you have done something to him or her, they try to do at least the same thing back to you or something even more than that.
එතකොට අනිත් එක්කෙනත් ඒ වගේ එකක් කරනවා. මෙයාත් කරනවා. හොහොම ඊට පස්සේ දිගටම යනවා ලොකු රණ්ඩුවක් වෙනකම්. So this like erasing or covering up good qualities of others and tit for tat quality is the second root of argument or contention. ඊගාක තමයි ඊර්ෂ්‍යා කරන සුළු වූයේ මසුරු වූයේ. So the third one is envy and stinginess. ඔව්. දැන් මසුරු මේ මච්චරිය කියලා කියන්නේ ඉස්සිකියොත් මච්චරි කියන වචනේ මම හිතන්නේ අපි මීට කලින් සාකච්ඡා කළා. අපේ දේවල් අනිත් අය පාවිච්චි කරනවට දකින්නවට අල්ලනවට ඒකට කැමති නැති ගතියක් තියෙනවා. So envy is envy and the stinginess, because somebody asked me after the class what that really means. Stinginess, sometimes called miserliness, means you don't want your things to be used by others, sometimes up to the level you don't even like them to see that you have the things. It's like extreme case. So yeah, these two qualities where you are envious of others and you don't want your things to be used by others is the third rule. ඉතින් කෛරාටික වූයේ කලවරද සංගවන සුළුයි. සටෝ හෝති මායාවි. කෛරාටිකයි. It's the deceit and deceit. What they call it here? Cunning and deceitful. Okay. ඔව්. කෛරාටිකයි කලවරද සංගවනවා. Taman වැරදි කළා ඒව නෑ වගේ ඉන්නවා. එක්ක ඒව වෙන මොනවාෙන් හරි වහනවා. ආන්නේ. So we had this discussion about this some time ago, and especially was mentioned your wrong things, you play them down and don't show them up, and you show that you have good things that you don't have. So it's like two sides, like you are deceitful about both aspects. ඊගායක තමයි ඒක. තමා කෙරෙහි නැති ගුණයි බුහුමන් කැමැත්තේ මිසදිටුවේ. ඒකට කියන්නේ පාපිච්චෝ හෝති මිච්ඡාදිට්ඨි. So next one is full of evil desires and wrong views. කියන්නේ එතන අදහස් කරන්නේ තමන් තුල නැති ගුණ පෙන්නලා මොනවා හරි ගෞරවය සත්කාර සිව්පසය මොනවා හරි ගන්න හදනවා තමන් තුල නැති ගුණ පෙන්නලා. So that they would fall into papicha then. Yes. So here පාප ඉච්ඡා. here the evil desires, they explain that especially means getting others to recognize you for things you don't have, good qualities you don't have. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් මේ සිල් හොඳට රකින්න නැතුව සිල් රකින්න කෙනෙක්ට ලැබිය යුතු ගෞරවය බලාපොරොත්තු වෙනවා. භාවනා කරන්නේ නැතුව භාවනා කරන කෙනෙක්ගේ ගෞරවය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ධර්මයේ දන්නේ නැතුව ධර්මයේ දන්න කෙනෙක් ලබන ගෞරවය බලාපොරොත්තු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකක්. So this explanation about the evil desires or wrong desires is like, even though you are actually kind of immoral or lack in your virtue, you want to be recognized as a very virtuous person, or even though you are not meditating at all, you want to be recognized as a meditation master. Or even though you are not knowledgeable about Dhamma, you want to be recognized as Dhamma expert. ඒක තමයි කියන්නේ පාපිච්ච කියලා. ඊට පස්සේ මිච්ඡා දිට්ඨිකයි. මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් යුක්තයි. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් පව්පින් පිළිගන්නේ නැත්නම් අන්න ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. මෙලෝ පරලෝ පිළිගන්නේ නැත්නම් අන්න ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. So the wrong views is especially starting with there are these tenfold worldly right views. So starting with that, like having the opposite. So you have the tenfold basic worldly wrong views. Where this starts with there is no given, there is no offered, there is no sacrifice, there are no results of good and bad actions, there is no mother, there is no father, there is no this world, there is no other world, there are no beings born spontaneous or without mother and father, and there are no ascetics and Brahmins that have practiced properly, realized this world and the other world, and teach it to others. So
So like having this is the tenfold or basic worldly wrong views. So having those would fall under this being full of wrong views. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා මිච්ඡාදිට්ඨි සන්දිට්ඨ පරාමාසී හෝති ආදාන ගාහි දුප්පටි නිස්සග්ගි. දැඩි කොට ග්‍රහණය කරගෙන ඉන්නවා ඒවා අතහරින්න බෑ. අනිත් අය කිව්වත් අතහරින්නේ නැහැ. ආන්න ඒක විවාද මූලයක්. ඒ වගේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වාද විවාද ඇති වෙනවා. So the previous one just means you have them, but lot of them, whereas this. No, same line. පාපිච්චෝ හෝති මිච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨි පරාමාසී හෝති ආදාන ගාහි දුප්පටි නිස්සග්ගි. It is one line. Because here he has it in two. Papicha and Michaditi is one, and then the Sangiti Paramasi is another one. No, I think Papicho hoti Michaditti. Papicha is one thing. Michaditti Ditti Paramasi is another thing. So that means, according to the Dhammapitamru's version, there is a different division. So in the Sinhala text, it seems the fifth one is having the wrong wishes, and the sixth one is having wrong views and being obstinate and not willing to. No. Sixth one is Papicho and Michaditti. Both Yeah. Sixth one. Yeah. No, that's what I said. That's the fifth one. Yeah. No. But my point is, one says having wrong views, and then another one says you are not going to give up the wrong views. There is the sixth. Yeah. So I was asking whether the having the wrong views does not mean you do not give them up, but just having the wrong views, many of them, might create the problems. And another one might be that you don't want to give up the problem. That's what I was asking. බලමු කෝදනෝ උපනාභි 1. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි මක්කී පලාසි. Yes. තුන එක තමයි ඉස්සුකී මච්චරි. හතරවෙනි එක තමයි සටෝ මායාවි. පස්වෙනි එක තමයි පාපිච්චෝ හෝති මිච්ඡා දිට්ඨි. Okay. Then next one is sixth one should be sanditti paramasi hoti adana gahi duppati Duppati Nissaggi. දුප්පටි නිස්සග්ගියෝ. ඒකේ සෑහෙන So anyway, the fifth one is the wrong desires plus many wrong views. I and need the a pen if you have a pen. sixth one is being obstinate and not willing to give up the wrong views. එතකොට මේ හැම එකක් ගැන No, it's okay. No, it's okay. නෑ මගේ කී හදන්න මම පෑනක් ඉල්ලුවේ. No. නන්ද දේහාඳුරගේ මට ඕනේ. You need it. Yes. Sorry. No, because before we were correcting the English translation. හරි. නන්ද දේහාඳුර ගියා එකක් ගිහින්. දැන් එතකොට ඒ ගැන කොහොමද කියන්නේ මේ ගැන ඊට පස්සේ කියලා කියනවා ඇවැත්නි යම් මහණෙක් තමාගත් දෘෂ්ටියම දැඩි කොට ගත්තේ දෘඪ ග්‍රාහ්‍යයේ ගන්නා ලද්දේ බැහැර කර නොහැක්කේ වේද ඒ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ කෙරෙහිද ගෞරව නැත්තේ යටහත් පැවතුම් නැත්තේ වෙසේ. So again, with all these roots, the end of the line in the Pali sense. So whether he is angry and bearing ill will, or whether he is kind of envious and stingy and so on, up to the last one, he holds on to his wrong view and is not willing or unwilling to let go of his wrong view. So as a result, he is disrespectful and discourteous towards the teacher, here meaning the Buddha, towards the Dhamma and towards the Sangha, and he does not finish his training. බුද්ධ ධම්ම සංඝයා කෙරෙහි යටහත් පැවතුම් නැත්තේ ගෞරව නැත්තේ වෙයි. ශික්ෂාවේ පරිපූර්ණකාරී නොවේ. එවැනි යම් මහණෙක් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේද ධර්මයේ සංඝයා කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේ යටහත් පැවතුම් නැත්තේ වෙසේද. ශික්ෂාවේ පරිපූර්ණකාරී නොවේද. ඒ සංඝයා අතුරේ විවාද උපදවයි. So this part actually here kind of shortened, but it's nice.
And a monk that has disrespectful and discourteous towards the teacher, meaning the Buddha, towards Dhamma and Sangha, and not finishing or fulfilling his training, then creates problems or contention in the Sangha, in the community. යම් විවාදයක් බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අවැඩ පිණිස, දේව මිනිසුන්ට අහිත පිණිස දුක් පිණිස වෙයිද එසේ වූ විවාදයකි. එයා විවාද උපදවනවා, ඒ උපදවන්නේ අන්න එහෙම අහිත පිණිස වන විවාදයක්. And this contention or argument leads woe and sorrow to many with evil consequences, misfortune and sorrow for devas and humans. එවැත්නි ඉතින් ඔබලා මෙබඳු විවාද මූලයක් Taman කෙරෙහි හෝ බැහැර හෝ දක්නා වුණා. ඒ Taman ගාව හෝ අනුන් ගාව හෝ කමක් නැහැ. දකිනවා නම් එවැත්නි එහි ඔබ ඒ ලාමක විවාද මූලය දුරු කරනු පිණිස උත්සාහ කරන්න. So if you did like friends, if friends meaning the monks, that brother, if you detect this kind of root of contention or arguments, whether is it within yourselves or in others, you should strive to like put away and or stop this kind of root of contention. එවැත්නි ඉතින් මෙබඳු විවාද මූලයක් Taman කෙරෙහි හෝ බැහැර හෝ නොදක්නා වුණම් එවැත්නි ඔබ එහිලා විවාද මූලයම මැත්තේ නොහට ගන්නා පිණිස පිළිපදෙයි. Taman ගාවත් අනුන් ගාවත් ඒ වගේ මේ කියාපු විවාද මූල නැත්තම් අනාගතේ ඒව ඇති වෙන්න ඉඩ නොදී ඉන්න කටයුතු කරන්න. So if you don't detect that within yourselves or within others, then you should strive to prevent this kind of root of contention from arising in the future within yourselves. ආන්නේ විදිහට තමයි මේ විවාද මූලයන්ගේ අනාගතේ හට නොගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. So like that in the future, the arising of like arguments or content, arising of arguments does not happen in the future. Contention, that's what I was saying. ඉතින් දැන් මේ විවාද මූල මොකක්වත් නැත්තම් යම් සමාජයක යම් community එකක ඒ සමාජය ඊටාම සැප පහසුවෙන් ජීවත් වෙන සමාජයක් බවට පත් වෙනවා. So any kind of community or group of people that lives free from these 6 roots of arguments or contention lives in a peace and harmony. ඉතින් අපිත් පුළුවන් තරම් මේ ගැන උත්සාහ කරන්න ඕනේ. So we should also kind of as much as possible strive to be free from those 6. එහෙනම් මම හිතනවා ඒ ගැන ඇති ඊගාව කියන අලුත්ම කාරණාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඊගාව දවසේ ඊගාව එක කරමු. එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. Yes, that you way. go to do tomorrow. Yes. Okay, so that's it for today because we don't have too much time to try anything new. So the next topic we are going to talk about next time. May you all be well and happy and protected by the triple J.